Luiz André Rezende Souza Morese, 37 anos e tem um salão de cabeleireiros. O meu nome é José Sérgio Souza Morese, 29 anos e sou cabeleireiro. O que eu percebi foi mais quando eu era adolescente mesmo, né? Porque você começa a olhar para os seus amiguinhos com outro olhar, né? E quando já na adolescência você começa a sentir desejos. E aí os olhares começam a ser diferentes do que é com os outros meninos. E foi na minha adolescência. Sempre fui diferente, não gostava das mesmas coisas que os meninos gostavam. Eu achava normal, né? Eu ser diferente das outras pessoas. E uma coisa, primeiro é com a gente mesmo se aceitar, né? E depois passar para o outro. E a família sempre é o mais difícil. O preconceito eu sofro desde quando eu nasci. Porque eu sempre fui diferente de todos os outros meninos, né? O que eu sofri mesmo foi mais já depois que eu tinha me assumido, que eu passei a ter relacionamento. E aí então tem uma ou outra pessoa da família que não aceita mesmo de jeito nenhum, tio, primo, enfim. Eu sempre sofri preconceito, mas hoje sei lidar muito bem com isso, então é fantástico. Meu nome é Renata, tenho 18 anos, atualmente eu dou aula de sapateado para crianças e estou ingressando no curso de psicologia agora em agosto. A minha infância, apesar de eu ser nova e já existe computador, foi infância de rua. Eu andava que nem um moleque, brincava de pega-pega, esconde-esconde, nunca gostei de Barbie. Era Max Steel, carrinho, Pokémon, essas coisas assim. Na verdade, eu só fui ficar feminina depois que eu me assumi, assim, porque eu era bem moleque quando eu era mais nova. Em vez de aquelas brincadeirinhas sexuais, nunca foi com os primos, apesar de eu ter mais contato com eles, mas com as primas. A minha irmã mais velha, quando ela descobriu, ela não aceitou. Fazem 3 anos que a gente não se fala, a gente morava na mesma casa e nem se olhava na cara, porque ela não consegue me aceitar. Mas os meus pais foi bem tranquilo, a minha outra irmã foi bem tranquilo, meus amigos me apoiaram bastante. E na rua, inclusive, eu estar na balada com uma namorada e um homem passar a mão na gente, achando que era o direito dele. E xingamentos mesmo, na rua, passando. Eu sempre soube que não era aquele padrão que eu ia seguir. E, inclusive, eu perdi a virgindade com uma mulher. Eu nunca pensei muito nisso, na verdade. Eu sempre meio que me deixei levar. Se eu tivesse vontade, eu ficava. Tanto que eu falo até hoje, se eu tiver vontade de ficar com homem, eu vou ficar, mas eu não tenho. My life having to live as a boy was very bad, until one day I told my mum and dad that I felt I was a girl, and they accepted me. So they let me dress as a girl indoors, so I could see if this was right for me. And that was good for me, because my life was so much better, and if they'd had not let me live as a girl, I would have been even more sad. After that, when they saw that this was truly who I was, they let me live outside as a girl as well. The Gender Identity Bill was dedicated to me. I felt really proud of that. That means trans people like me will have better rights. Now I am very happy living as a girl. I am Willa everywhere, when I'm at home and at school too. I'm fully respected as Willa, and that's what other trans kids need. We should just be allowed to live as we are, because we know who we are. Trans kids need to be listened to. We don't have a disorder, and you can't change us. My name is Amy Briggs. I'm from Lafargeville, New York. Been married for 22 years. We have 2 beautiful children. Michael is a great kid. He loves sports. He plays lacrosse. He's bright, top of his class.
Daniel was an old soul. He had a soft side of him that was second to none for a kid his age. He wanted to help people. Our neighbor down the road had cancer, and Daniel was by his side every day. Daniel went over and sat and talked to him and held his hand. And after he died, Daniel went over and helped his wife. It wasn't like he was doing it out of obligation either. He did it because he truly wanted to do it. That's who he was. Daniel had really been bullied most of his school career. When he hit high school, it exploded. He didn't fit in with a lot of the crowds. He wasn't into sports. He was into hunting and trapping, which not a lot of kids his age are into. So he had a hard time finding kids who had common interests with him. So that made him a target a lot of the time. It started out with words. He was called just horrible names. It progressed to having trash thrown at him. He was punched in the stomach. He was made to lick a bus window. He was jumped from behind walking to the buses. He was ridiculed for the music he listened to. You name it. They looked for any little thing just to make his life miserable. When he was jumped walking to the bus, the boy told him the night before that he was going to do it. He said to him in a text, "Why? I know you don't like me. That's why I don't come near you. I don't have any interactions with you. I respect that. Why can't you respect me? What have I done to you?" His response was, "Because you're a pussy and you need your ass kicked." It makes no sense to me even today. One of the kids that Daniel had a lot of issues with had texted him. I saw the text myself. And it said, "Why don't you take one of your precious guns and do the world a favor, go kill yourself?" He texted that same kid and he said, "You won't have to worry about me anymore. I'm going to go home and kill myself." And the kid came back with, "Put up or shut up." That day, he told people in lunch, he had told people in his classroom, told a number of people on the bus that he was going to kill himself. Those were his words, "I'm going home and I'm going to kill myself." And the bus driver said, "I'll see you tomorrow, Dan." He told the bus driver, "You won't see me tomorrow." The one person he knew that would do something was the last person he texted and the last person he called, his hunting friend Matt. He knew Matt would try to call us, and he said to Matt, "Please don't call my mom. My mom will take me to the hospital." He was trying to keep Daniel on the phone, get his sister's attention. He was writing her notes and having her call their father, who's a friend of my husband's. And we missed the call. We missed the call. We came out of Michael's basketball game, and my husband Rob said, "I missed a call from Cal. I'll call him when I get home." Next thing happened, literally within a minute of saying that, so our other friend Wally calls. Now, guys don't talk to each other all the time. And Rob runs to the van, and he said, "Daniel's talking suicide." I called my next door neighbor, and I begged her to go over and check on him. And she walked in the door and she yelled, "Daniel," and she thought she heard him say something, and she shouted out, "We love you." And then she heard the shotgun blast. And I ran to his room, and the sight that I saw was horrific. It was horrific. And I remember hearing myself screaming, but I couldn't feel it. And running back outside. And I could hear Michael screaming, "I want my brother back." And every EMT that showed up, I begged him, "Please just find a pulse. I'll take him any way that I can have him." No, there was none. I've played a million scenarios over in my head what I would do
if I was there 30 minutes earlier, knowing what I know now, I would just wrap him in my arms and just beg him and tell him how much he means to so many people. Será que mãe sempre sabe? Nunca. A mãe sempre sabe quando o filho é gay. É um negócio complicado. Eu não sabia. Acho que mãe sempre sabe. Há mães que não percebem nada. Porra nenhuma, cara. Eu não sabia. Outras, o filho está cansado de dar indícios. Eu acho que sim, desconfia pelo menos. Eu sabia. Eu pelo menos não sabia, né? Até o dia que ele me falou. Você desconfiava? Nunca desconfiei. Eu tenho filho que é ator, e não é gay. Eu tenho filho dramaturgo, e não é gay. Tenho filho músico, e não é gay. Ele é professor e é gay. Eu já desconfiava, né? Eu falava assim pra ele, Fê, você gosta de alguma menina? E ele gostava de fazer roupinha pro Cavaleiro do Zodíaco. Tinha uma boneca com cabelo, aí ele gostava de mexer. Não sei como é que apareceu aquela boneca lá em casa. Eu não sabia, apesar de que meu marido já tinha me dado essa hipótese. E ele pegou alguns números de celulares com nomes de homens, né? E eu achei que eram amigos, que eram colegas. Mãe é muito idiota. Eu desconfiava há muito tempo. Eu não sabia. Ela tinha trocentas Barbie, brincava de casinha, entendeu? E como é que foi essa revelação? Eu tenho outros 6 filhos homens, né? Eles já namoravam. E ele não. Eu brincando falei pra ele, você não gosta de mulher, é? Ele falou não. Quase morri. É difícil, né? Enfrentar a sociedade e tudo. Minha outra filha falou pra mim, mãe, mas você não percebeu? A Bárbara é gay? Eu falei, claro que não, minha filha não é gay. Não entra na nossa cabeça. Aí ela falou assim, é assim, mas vai olhar lá no computador as coisas que ela vê. Eu comentei com a minha filha mais velha e ela brigou comigo, falou que não era. Tudo bem, filha, mas eu tenho certeza que ele é. Um dia ela falou, você quer saber? Eu sou assim, se você me amar vai ser assim mesmo. Primeiro eu não aceitei. Nós somos criados para sermos homem e mulher. Então o amor de vocês é difícil da gente entender. Pensava, poxa, como é que você sabe que você é lésbica se você nunca beijou ninguém? Só que hoje eu penso, pô, eu também sou hétero e nunca beijei uma lésbica. E ela só dizia pra mim que eu não entendia. Eu falei pra ela, olha, você acha que a mamãe não vai entender por quê? Porque não é ele, é ela? A minha reação foi essa. De abraçar e falar assim, ó, pode contar comigo pra tudo. O mundo podia ser contra ele, mas eu ia brigar e ia ficar sempre do lado dele. É difícil para vocês, né? Mas é amor, viu? E agora eu acho lindo, né? E eu tenho um genro maravilhoso.